Assalamu alaikum dear students of class 9th. Hope you will be fine. We are studying gravitation. Today we shall study numericals on gravitation and its explanation. Kak numerical karo is basic numerical. Pat karo at your derivation near at kya value near tat karo explain ye kya wana chu at kya hecho is. Numericals calculate the force of gravitation due to earth on a ball of one mass of 1 kg lying on the ground. Daba ak balls ground spetch 1 kilogram इमिस वजन से ball छा बे का object ये ball ये का object इमिस 1 kilogram वजन छ say this pen या this some another thing ये छ ground spet इस वुचो at क्या as gravitational force earth युस at करा आइस से कोता आइस at मन तमिक value का आइस mass of earth calculated mass of earth ये अपन calculate करना 6 into 10 raised power 24 kilogram radius of earth goes 6.4 into 10 raised power 3 kilometers which is 6.4 into 10 raised power 3 kilometer is per meter must change पर अच्छ multiple करना 1000 and you value of gravitational constant you says at zorat ch so ch pata se is ki pat yaad thaun 6.67 into 10 raised power minus 11 newton meter square per kilogram square go you should continue we should yaad thaun 6.667 into 10 raised power minus 11 newton meter square kilo per kilogram square radius tich or earth dit mass tich earth dit 1 kilogram body छे ये earth पे इस वजह at को force of attraction का force of gravitation by earth at इस मतलब at objects पे the force of gravitation is calculated by using formula equals to याद था उनते क्या F is equal G into m1 by m2 into r square you go universal gravitational constant mass you go m1 को mass of one body you go mass of second body you पावन force of attraction आसान से gravitational force divide by go radius क्या here G is equal already 6.7 in 10 raised by 11 minus 11 newton meter square per kilogram square mass of earth already 6 into 10 raised by 24 kilogram mass of ball biggest ball catch mass 1 kilogram distance between center or sketch radius of earth and ball and issues of earth and in center don darmiyan kya che such already 6.4 into 10 raised by 3 kilometer so go 6.4 into 10 raised by 3 kilometer karo meter में change into 1000 चूंकि x kilometers में 1000 meter आसान so go 6.4 into 10 raised by 3 यम ते गई 10 raised by 3 ये लिस्ट thousands करो इत पॉइंट ये 1000 को गई 10 raised by 3 को ये 10 raised by 3 ये को ये क्या बना 6.4 into 10 raised by 6 meter draw इमें ये radius between ball and earth center of ball and earth so putting this value करो इस value F is equal G m1 m2 into r square G which पता है 6.7 into 10 raised by 11 which value at already into 6 ये 6 का था mass of one body is m1 earth hook 6 into 10 raised by 24 into 1 क्या ball हूँ this ball तमिक mass तमिक ना 1 kilogram ये में तो 1 kilogram तो divide by r ये को radius 6.4 into 10 raised by 6 एक ये गैस समझ आप ये अत फोर्स करो सह नेरा वैल्यू 9.8 न्यूटन गो अर्थ करान 1 किलोग्राम अगर अत मज बॉडी अत पे तथ कोता फोर्स करान 9.8 न्यूटन यह गो लार्ज फोर्स does the earth attracts a gravitational force exerts a gravitational force of 9.8 newtons on a ball of mass 1 kg यानी सो ऑब्जेक्ट यस यमुक मास 1 किलोग्राम तथ पोत कोर अर्थ करान 9.8 न्यूटन this is a large force you go large force it is due to this large gravitational force exerted by earth that when the 1 kilogram is dropped from a height it falls to the earth तवै यस पर हेर पर का चीज पेवान छ का 1 किलोग्राम weight या का चीज सु because of this large force of gravitation त यह जमीनस कुन पेवान It is clear from the above we can ignore the gravitation force between two balls of 1 kilogram each because it's very small. Tel kya between two bodies having mass 1 kilogram. Taman maj us gravitation force se heko ignore sun tut asan ki se heko is eliminate ignore karin. We cannot ignore the gravitation force between a 1 kilogram ball and earth because it's very large. 1 किलोग्राम एक लक्ष्य बॉडी बे अर्थ दरमियान युस ग्रेविटेशनल फोर्स यह हेकन इग्नोर कर यह लार्ज ड्यू टू लार्ज मास ऑफ क्या अत मज अकिस मास वारिया सह गो अर्थ मास वारिया
When two objects are very big, having very large masses, then its gravitational force of attraction between them becomes extremely large. अगर जो object आस तमन आस mass वारिया ज़्यादा तेल च तमन मंज gravitational force of attraction वारिया large was बना क्या तमन च mass वारिया ज़्यादा आसान. For example, the sun, the earth and the moon have extremely large mass. उमन सारवें extremely large mass. Therefore, the gravitational force of attraction between sun and earth, and other planets, yeah, earth and other planets, between earth and moon, yeah, between earth and moon, you go the gravitational force between sun and other this between sun and earth or other planets, yeah, by kun planets said. You earth is not varia planet. تمن planet side between earth and moon, earth between earth to moon. اتھ منٛز تہِ چھِ آسان فورس آف اٹریکشن واریاہ زیادٕ کیازِ یِمن چھُ دۄشوَیَن اوبجیکٹن ماس واریاہ زیادٕ گوٚو اَتہِ درٛاو کنکلوجنس منٛز بِٹویٖن ٹو اوبجیکٹس یُس گریوِٹیشنل فورس ہٮ۪کو اِگنور کٔرِتھ مگر ارتھ اینڈ سم ادر اوبجیکٹ ژٕ ہٮ۪کو نہٕ اِگنور أسۍ کٔرِتھ کِہیٖنۍ مِثال دِس اِز پٮ۪ن یہِ ترٛاوُن أسۍ ہیوٚر ارتھ کرِ اَسہِ پانس کُن بیٚیہِ کیازِ اتھ منٛز چھِ ارتھ اتھ کران فار ایگزامپل یَتھ چھِ اَکُے یَتھ چھِ 5 گرام مگر ارتھس چھُ ماس ہورٕ واریاہ زیادٕ اَتھ تہِ نیرِ پَتہٕ تیوٗت ویلیوٗ تیوٗت فورس کہِ سُہ فورس ہیٚکہِ یَتھ لۄکٕٹۍ لایٹ ویٹ یُس اَتھ ہیٚکہِ پانَس کُن اٹریکٹ کٔرِتھ دیٹٕس واے ارتھ اٹریکٹس ایوری تھِنٛگ ٹُوٲڈٕس اِٹ بِکاز د ماس آف ارتھ بِکاز آف ارتھ اِٹس گریوِٹیشنل فورس بِکمٕز ویری سٹرانٛگ یُس پَتہٕ اٹریکٹ پانہٕ کُن چیٖزن کران چھِ تہٕ ہوپ یوٗ ہیو انڈرسٹوٗڈ تۄہہِ آسوٕ سمجھ آمُت بِٹویٖن اوبجیکٹس آف سمال سایز بِٹویٖن ون لارٕج اینڈ ون سمال یا بِٹویٖن ٹوٗ لارٕج اوبجیکٹس یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ آسان واریاہ لارٕج گریوِٹیشنل فورس تہٕ اَمِچ اِمپاٹنس یہِ کیاہ چھِ کران پلینٹن کیاہ چھِ کران کُس چیٖزس کَتھ چھِ پنٕنہِ جایہِ تھاوان کیاہ چھِ کران یہِ پَرو أسۍ صُبحس تھینک یوٗ